Yes. There you go. আমি আগে কুকুর বিড়াল দেখতে পারতাম না। কয়টা কামড় খাইছেন এই নিয়ে? This is where all our magic happens. So this is Bob, our latest rescue. So guys, we're here at Jeep Bangladesh. Welcome to the very first episode of today's podcast driven by Jeep Bangladesh. I'm your host, Ahona, and this is my co-host, Marley. And আজকে আমরা জানতে পারবো what this show is about and what we will see in the rest of the episodes. আজকে আমরা চলে যাচ্ছি এখন নাদিয়া আপু and কোকোর বাসায়। যারা যারা Pampered Paws follow করো, you guys already know who Nadia Apu is, but যারা জানতে চাও আজকে, you guys stay tuned, okay? So let's see. Girl. Asho. Good girl. Stay. See you guys at Koko's and Nadia Apu's. So stay tuned. Marley absolutely loves car rides. The Wrangler gives us so much space and comfort. It's like her little adventure zone. Welcome to There you go. This is what I wanted. So to be great. Yeah. Oh, thanks for coming over. This is her welcoming you. সবাই কেন বলছো? বলো. Oh, yeah. Excited, oh, cool. For ages. Yes. Yeah, Koko, Okay. you're right. All right. We're late, sorry for that. Now all the mehman is here. As you guys can see, we are comfortable at Koko's house. So Welcome thank here. you. Welcome over to our house. Koko. Well, thank you. And Koko, oh my God, I'm so impressed. Hey, Marley. Look at her. Thank you for coming. So usually before we start the episode, I know Nadia Po, you're very tensed. Je Koko, how will she react around dogs? What do you have to say about this? Well, I think she's doing fine, actually. I think she's very comfortable. I'm very happy about it. They're like good friends now, you know? Yeah, they even watch movies together, Yeah, right? We had movie sessions here. We It's been have good. movie sessions. Aww. So guys, welcome to today's podcast driven by Jeep, and I'm your host, Ahona. And of course, this is my business partner at Pampered Paws Bangladesh, Nadia Hussain. Hi. So, আজকে আমরা this is the pilot episode, Nadia Apu, and I know you saw me working for this show like Yeah. from the beginning, and now we're finally, here to shoot the pilot episode. Like, how are you feeling? What's Very your excited. I've missed the first couple of shoots I we know, did. you were in wonderful. UK. It was all sounded and it looked so much like so much fun. So really excited and so happy to have Jeep with us. Yeah. That's also a great thing. One of my favorite And আজকে vehicles. কিন্তু আমরা একটা ড্রাইভে যাচ্ছি, by the way. You great, looking forward great, to that? Great. Yeah, with I these know two. that you drive a large vehicle too. Yeah. But I see যে Koko enjoys it more than you. She loves going on these drives. She'll be Yeah. out the window, hanging out, you know. And today আমরা দেখবো জিপের যে স্পেশাল ব্যাপারটা about pets ওইটা কোকো কেমনে নেয়। Marley তো had a Great time, amazing yeah? drive Oh, here sweet. when me and Marley we drove here. Yeah. And she really likes the space the car yeah. has, It's Yeah, like it's comfortable. and when you're traveling with your pets, you need space. Exactly, definitely. Especially this one. Absolutely. She needs space. Yeah. So getting back to the story, that today's podcast, what this show is about, let me start from there. Yeah. So আমাদের Pampered Paws, we have over, I think, 1,500 clients now over the 4 years. Or more possibly. Well, our phone contact listed there more than 1,500. Okay, So I'm thinking, maybe more or less around 1,500 to 2,000 এর মধ্যে আমাদের clientele. And over the 4 years, we have heard so many stories from our clients. We have heard so many beautiful encounters of how they met their pets, how they basically got into this pet parenting. Yeah. তো আমরা চিন্তা করলাম যে today's podcast এ আমরা এই stories গুলা তুলে ধরবো। আজকে কিন্তু আমরা কোকোর বাসায়, and Nadia Apu and Koko, I met them the very first time when I actually
planned on starting the pet grooming salon. I just got back from the training, COVID happened, and then I met you. It was like a godsend thing. It was, amazing because I was thinking, I don't know what to do. I was at a place where I was stuck. I wanted to do something in my life. And of course, I've always loved dogs, cats, all animals. And Koko was just new then. In fact, she was, she was 3 years old. She was a baby. She was 3 then, I think. No, she was Marley's size then. She was quite small. But and of course, I also felt that we needed a support, service for our pets, you know? Of course. She was groomed by someone once and it was a disaster and I didn't know what to do. We'll get there. But before Koko, before Koko happened, you had, she's looking at me whenever I'm saying her name. Okay, so what was your childhood like with pets, and did you have pets? All the time. My mom said that she made the house like a farm and a zoo. I had a dog called Jimmy, my first dog, when I was 8. And he was my life. He was beside me all the time when I was on my bike, up and down Gulshan everywhere. He was just so amazing. What breed was he? He was a local So your first dog was a Deshi dog? Yeah, That's absolutely. amazing. Do you have a picture with him? No, because it was so long ago, and I don't know, maybe my mom had, but those are all gone now. But after Jimmy died, sadly he died because some nasty people, he used to be called the king of the road actually, because he used to look after all the houses and protect from the robbers. But someone, I think, poisoned him in the end, so that was very sad. But then I had cats and chickens and whatnot, rabbits all in the backyard. Then, as I grew up a few years later, I had, again, 2 other dogs, which were also mixed, this and that. And I've had dogs all my life, to be honest with you. I think 9 or 8 all my life, on and off. At one time, we had 7 in one go. Okay. That was very difficult. Was that the time when Rimas was in the picture? Yeah, just before I was married. So before I was married, we had 7. So we had 3 in the bed, 4, just like that, you know, it was like crazy. And I used to bring them back and forth from the house in the car. They used to come and my mom would freak out. Oh my God, 7. So you were like, interactive with pets and animals throughout your life. Yeah, absolutely. And then after, how many years did you get Koko? Well, after Koko is how old? Koko's 7. So 7 I think 2 years, for 2 years I didn't have a dog with me because the other 2 got old and they passed away. And then I was also not too happy about bringing a dog into an apartment type of a life. However, suddenly Koko came into my life and it was a very split-second kind of a decision. But what made you decide? Well, the kids kept on saying, "Mom, let's get a dog, puppy, and I was like, not in the apartment. And then Koko's sister appeared on Facebook, and I was like, wow, what a beautiful dog. And then the owner said, what was her name? Zelda. So Zelda. Shout out to RC Bhai and Zelda. Was that the first time you actually, had the intention of maybe owning a husky? Well, I wasn't. It's not that you were not sure whether it was a husky or what. It wasn't like husky or not husky or whatever. Yeah, it was just it was like, a beautiful dog. What a beautiful dog. And then he said, look, there's more. And the lady is a lovely lady, Kishwar auntie, who basically wanted good homes. So I went the next day. And we must attach some puppy pictures and videos of them. I mean, when I got her, I came home with a 3-month-old and my son said, Mom, I said a puppy, because she was like this big. But I used to have her siblings all over regularly and playing, and we had a paddling pool on the roof, and they used to swim, jump in the water and all. Then they got too big and destroyed the house, so I had to stop having all 5 of them. So having a large dog, it's a lot of responsibility. You need a lot of space. You need to feed them properly or their health. Well, all dogs need that, but large dogs, they need it. They need their regular exercise, walking and everything, right? Well, Amina always, I was into pets my whole life. I was that kid. রাস্তায় একটা বিড়াল পাইলাম উঠাই নিয়ে আসলাম in a জুতার বাক্স, and then parents would just throw me out along with the cat. And then তারপরে ও place পাইতো under the staircase. You know how it is. This is, I think, a typical story of all pet lovers. And my first dog was Panda, he was called. He was a Japanese Spitz, and he was actually 2 years older than me. Like, he was in the house before I was.
So yeah, and I was born in a house that had dogs just like you, and I think that sort of made me more compassionate towards pets. Yeah, definitely. Like যে ছোটবেলা থেকে যারা dogs ধরবে, cats ধরবে, মুরগি পালবে, হাঁস পালবে, ওদের ভিতর না মায়া, compassion অনেক বেশি থাকে. You agree? Absolutely. Right? Yeah. I had roosters, chicken too. Yeah, exactly. And we should let them basically. So, my story, like I said, I was born in a house with a dog, but then again, my own dog, হয় না যে নিজের dog, যেরকম Koko is your own dog now. Yeah. Fendi is your own dog. So, my own dog happened, like Milo, back in 2011. I was in Bangkok. I was a student and dorme thaktam. I used to feel like, coming home, I need someone, family thike dure. So, yeah, Milo happened. Milo was just আমার একটা grooming salon ছিল. Just down the road, okhane Milo bap ma chilo, and then that's how cute. Milo happened. So Milo is with me for 14 years now. Then I got Marley. Marley came after, I think Milo was 6-7 years old. Tokhon Marley-ke ami Dhaka ashar por I got her. Okay. As a girlfriend. And Milo came with you from Thailand. From Bangkok. Oh. Yeah. How was that journey? Oh okay? my God. I traveled with a dog for the first time. Wow. And I kept on, Thai Airways chilo, I kept on calling the air hostess, hey, amar kukur utse, like in English. And they would be like, yeah, there is a dog, madam, don't worry. I'm like, is it a white dog? Shih Tzu. Stressful, no? It is very stressful, like when you have to travel with them, I hope it would be, more friendlier. So we have had dogs for a long time, right? And amader ode groom korte hoy and all of that. So ami kintu Bangkok theke ekhane ashar por deklam we have 0 grooming salons, right? You do want to give them showers every day, but hoy na. You know how life is in Dhaka. And that's also not the proper way to shower them. And then they would have skin issues. Absolutely. There could be like hair fall for not using proper pet shampoos. And then after a long time, actually, because I was also working, and then I met Nadia Poo. Actually, that's when it happened, guys. I met her and I met Koko. We were looking for a space. I was looking for a space to practice for Pampered Paws. Amra start korbo. কারণ এটা খুবই নতুন একটা কনসেপ্ট ইন বাংলাদেশ এন্ড দেখা যেত যে এই কনসেপ্টটা মানে কেউ অ্যাকসেপ্ট করার জন্য দে হ্যাভ টু সি what the whole grooming is about. So chul kata, nok kata, all of this was new. Like I'm talking about 4 years back, more than 4 years back, almost 5 years amader hobe. And over the 5 years, we have learned a lot about pets. We have learned that, pee potty is the main thing for them, or their only way to tell whether your pet is sick or needs attention is by looking at their pee or potty. If they're not doing their business, or in then, a normal way. or in a normal way, or the color is not normal, you must take them to a vet. This is what we learned over the years. And coming back to Pampered Paws Bangladesh. Well, so many memories, I know, over the 5 years. We have seen our downfalls, we have seen our upwards, we have seen so many events. The first pet carnival, paw carnival we had. And all of this, I want to ask you, what's your most favorite memory of Pampered Paws over the 5 years? Well, there's many actually. So most favorite memory, I don't think I have one. But I have thoroughly enjoyed the celebration of our carnival, to be honest with you, because it has brought so many people together. It really is touching, and especially from our community. From our owners. Yeah, that's what I mean. Like it's just amazing, and you see their faces. They're so happy with their pets coming to this big facility or a place or a anywhere to do this. So these are great moments. I feel about Pampered Paws. I'm very proud because we can give people that opportunity, and they remember it and they look forward to it the next year. And it's lovely to meet so many other pet lovers, animal lovers, and their beautiful fur babies at those events. Because here we're not allowed to walk in parks. Dogs not even parks. Restaurants or cafes. I know, so we can't really socialize together with them. So it's nice, But there are many other great which one's mine? Which one? Well, you remember for Para Utsav, we had an opening that we had some banners written. Je street animals derke niye, we had some messages, very important ones. Exactly. Then landlords der je rules ase so called je building e kukur niye lift e utha jabe na, ছাদ মানে কুকুর আলা তো বাসা পাওয়াই যায় না first of all to start off with.
So that was my favorite memory, you know, that is still, that'll be very special for me because we could do that. Absolutely. You know, because আমাদের যেহেতু একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, we have the clientele, we have the responsibility and the voice, as well. we can, raise our voice for these things, definitely. Absolutely. So এত যে Pampered আমরা কথা বলতেছি, I think we should go to Pampered and do a small tour for them. What do you say? Of course, let's go. I'm missing it. I haven't been yet today. So guys, let's go to Pampered and see what Pampered Paws Bangladesh is all about. Not only that, we'll also tell you about Jeep Bangladesh and their story. So stay tuned. Now this is what I call a real family road trip. Every ride in the Wrangler is not just a journey, it's a memory for us and our pets. Look at Koko, she's loving the front seat. This is Pampered Paws Bangladesh, our heart. This is where all our magic happens. This is where we built a small community of pets and their humans. And we're here at Pampered Paws Bangladesh. খুবই আমরা মানে কি বলবো, we are excited because this is the first time আমরা আমাদের ক্যামেরায়, with our crew we are shooting Pampered. এতদিন we've been doing all news coverage and stuff. And it's our turn now. It's our turn now. So talking about Pampered Paws Bangladesh has always been our favorite topic. So where to begin? Where can we begin from, Nadiapu? What do you remember from the journey of Pampered? Well, it's been great fun. It's been amazing with amazing staff as well and great clients. And of course, the best thing is we come to work and we meet all these furry friends of ours. Every day. And they cheer us up and they cheer up everyone. And it's just lovely to just come to work like this, I know, we right? have so many services that help our pets, So Pampered Paws Bangladesh is all about pets, as you guys can see. We started in 2021 during the COVID lockdown. That was a very memorable stage for us because we were not sure যে আমরা বাঁচবো কি না, আমরা even survive করবো কি না, and ওই টাইমে একটা business start করা, I think we have to be totally crazy to do that. We took a big risk. We did, and I still remember February we did a free grooming month, remember? When we started off, and ওই এক মাস, oh my god, there were like so many pets waiting, just lined up, je queue te tara wait korteche je when will we get our turn. We really didn't expect it to be that. We did not, and it's been really nice that এই 5 বছর হয়ে যাবে মার্চে, and কিভাবে কাটলো we don't know. We have spent time with so many amazing people we work with, our staff, our groomers, our caretakers, our walkers. ওদের সবার সাথে আজকে আমরা কথা বলবো. So I'm really excited. Are you? Yeah, very excited. We want to know what they're up to. So stay tuned, guys. Let's see. Okay, guys. এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের grooming এরিয়ায়. Come. So James ভাই আমাদের সাথে এখানে almost 5 years হয়ে যাবে মার্চে. So he was the first one যে আমার সাথে এই জার্নিটা স্টার্ট করে. তো আমি একটু জেমস ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে ওনার কিরকম মনে হয়, কি মনে হয় জেমস ভাই, কেমন লাগতেছে 5 years হয়ে গেল? 5 বছরে আসলে আমার অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক শিখেছি আমি এখানে। ভালোই লাগে। কুকুর বিড়ালদের নিয়ে চিন্তা কোন দিক থেকে চেঞ্জ? কুকুর বিড়ালদের নিয়ে আমার অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, কারণ আমি আগে কুকুর বিড়াল দেখতে পারতাম না। আচ্ছা, এখন এখানে আসার পর থেকে মনে করেন কুকুর বিড়াল এখন আমার একদম ফ্রেন্ড হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও ফলো করে, হ্যাঁ আমাদের ফলো করে, আমাদের সাথে মিশে, এরকম টাইপের। আচ্ছা, আর এই 5 বছরে তো আপনি অনেক পেটস আপনি গ্রুম করছেন, তো আপনার যদি বলতে হয় যে ধরেন টপ 5 আপনার ফেভারিট পেট কোনটা বলতে পারবেন? কোন 5টা কুকুরের কথা আপনার বা বিড়ালের কথা মনে পড়ে আপনার? নামগুলো বলেন। সেরকম তো না, জাস্ট 5টা নাম বলেন তাইলেই হবে। কোনটা মনে পড়তেছে যখন আমি বলি কোন 5টা নাম আপনার ফার্স্টে মনে পড়ে? সেটা তো আসলে
মনে পড়তেছে না আমার। এখন একটাও নাম এতগুলো নাম, মানে আমাদের তো মনে হয় 500-1000 এর বেশি কুকুর বিড়াল চলে আছে আসছে অবশ্যই। এর মধ্যে। তো কমন 3টা নাম বলতে পারবেন যে সবচেয়ে কমন নাম কাদের হয়, কোন ডগদের নাম? সিম্বা, তারপর সিম্বা, মাইলো, মাইলো সিম্বা, মাইলো, আর এরপর হচ্ছে গিয়া আরেকটা মোটু। জেমস ভাই আসলে ফেভারিটটা মনে করতে পারবে না, এটা হয় আমাদের একটা বাচ্চা তো আমাদের ফেভারিট হয় না সবগুলাই। সো থ্যাংক ইউ জেমস ভাই। ওকে, এটা আমাদের ডে কেয়ার রুম ইউজুয়ালি, বাট বৃষ্টির কারণে এটা টার্নড ইনটু আ লন্ড্রি রুম। আর আমাদের এখানে কে কে আছে লেটস সি। এটা হচ্ছে অ্যামুয়েল। কেমন লাগে অ্যামুয়েল? না, ভালো লাগে কাজ করতে। আর ডগসদের, কুকুরদের আগে ভয় পাইতা বা বিড়ালদের ভয় পাইতা কখনো? কয়েকটা ডগ আছে একটু যারা Aggressive. হ্যাঁ অন্যদিকে একটু ভয় করি, বাট এখন থাকতে থাকতে মানে তারা নর্মালি মিশে যাচ্ছে। আর ওরা কিন্তু সব সময় দেখে রাখে পেট হোটেলের যে ডগস ক্যাটস ওদেরকে। সো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট অ্যামুয়েল, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকো। হচ্ছে নিউয়েস্ট রিক্রুট, ওকে? লিমন কিন্তু একদম নতুন। তো লিমন, তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাই, এক্সপিরিয়েন্সটা বলো। এখানে এসে মোটামুটি ভালোই লাগে, আর কাজ করতে করতে এখন ভালোই লাগে আমার। প্রথম ভালো লাগতো না, কুকুর মানে বিড়াল ভয় পাও? ভয় পাই না, কিন্তু মাঝে মাঝে আর কি না ভয় পাই, মাঝে মাঝে তারা রেগে যায়। কল্যাণ আর কিটক্যাট মনে হয় কাজ টাজ নিয়ে? কাজটা ভালোই লাগে। ভালো লাগে, খুব মানে ফানি ফানি জিনিস করে। হ্যাঁ, ভালোই লাগে। রূপন ভাইয়ের কাছে জানবো, সে হচ্ছে আমাদের ওয়াকার প্লাস হোটেল কেয়ারটেকার। রূপন ভাই কয়টা কামড় খাইছেন এই নিয়ে? এমন কামড় খাইনি, এমনি আশ্রয় পেয়েছি। কিন্তু আচ্ছা, এই মুহূর্তে যদি রূপন ভাই বলি আপনাকে ওয়াকিং এর নিয়ে, কোন কুকুরটার কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে? ব্রনো, কোকো, আর এলাচি, দারচিনি, আর রাফেল। আচ্ছা, তো অনেকগুলো ডগ কিন্তু সে ওয়াক করায়। তো আপনারা যারা এই যে টি শার্ট পরা রূপন ভাইকে দেখবেন বাড়িধারা, গুলশান, বনানীর রাস্তায়, তখনই ভেবে নিবেন এটা রূপন ভাই। কেমন লাগতেছে প্যাম্পার্ডে যে কাজ করতে? আমি শুরু থেকে আসার পর থেকে আমার ভালো লাগছে। এটা নতুন করে এসে দেখেছি, মানে অনেক কিউট, ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ, রূপন ভাইও অনেক কিউট। আচ্ছা, আমরা এখন আছি উর্মি এবং বৈশাখী, মাই 2 গার্লস, যারা পেট হোটেলের খাওয়া দাওয়া, মেডিসিন সবকিছু দেখে, প্লাস দে আর মোস্ট এক্সপিরিয়েন্সড গ্রুমার্স অফ প্যাম্পার্ড পজ। সো প্রথমে বৈশাখীর কাছেই যাই, যেহেতু বব হচ্ছে উর্মিকে একদম কামড়ায় রাখতেছে না। তো বৈশাখী বলো, কেমন লাগছে প্যাম্পার্ড পজে 5 ইয়ার্স অলমোস্ট হবে? আমার তো অনেক ভালো লাগে, আমি ডেলি অনেক মানে নিউ কিছু একটা এক্সপেরিয়েন্স করতেছি। যেমন কি এক্সপেরিয়েন্স করছো আজকে? আজকে যেমন করা হয়নি, কিন্তু অন্যদিন যেমন অন্য স্টাইলের কোনো একটা গ্রুমিং চাই, তখন মানে ওই জিনিসটা অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস লাগে, যে কিভাবে কাট করব, মানে কিভাবে করলে হয় অনেক, হ্যাঁ কিভাবে করলে মানে সুন্দর হবে, কিংবা ভালোভাবে হ্যাঁ। ওদের করতে পারি, কিংবা কিভাবে ওকে কমফোর্ট করতে পারি, এরকম কোনো এগ্রেসিভ ডগ কিংবা ক্যাট আসলে। আর উর্মি, তোমার কিরকম কি মনে হয়, মাইকটা দিলে কি বব খায় ফেলবে? এখানে আমার কাজ করতে অনেকটা ভালোই লাগে, মানে প্রথম দিকে তো অনেকটা নার্ভাস ছিলাম, এখন ইউজ টু হয়ে গেছি। ক্যাট, ডগ সব কিছু এখন ভালো লাগে। আর হেয়ার কাটগুলো অনেক ইন্টারেস্টিং সবগুলো লাগে। হ্যাঁ, আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা আমি একটু বলতে চাই, যে উর্মি কিন্তু ফার্স্ট মানুষ যে আমাদের এখানে কামড় খাইছে, বাই দ্য ওয়ে। হ্যাঁ, ওকে একটা জার্মান শেপার্ড কামড় দিছিল, নাম কি যেন ছিল, সিম্বা মনে হয়, বাট ওইটা ওর ফার্স্ট কামড় ছিল, দ্য ফার্স্ট লাভ বাইট। সো ওইটার পরে কি মনে হয়েছিল উর্মি? মানে বুঝি নাই যে আমাকে কামড় দিছে, যখন ব্লাড দেখা হয়েছে তখন ভয়ে হ্যাঁ পুরো কান্না করে দিচ্ছি। তখন ওইটার পরে চোখে ওইটার পরে হচ্ছে মানে একটু সাহসটা বেড়ে গেছে আরো। আচ্ছা, আমি যখন এখানে ধরো তোমাদেরকে টপ 3টা কুকুরের নাম বলতে বলি, তোমরা অনেক ডগই গ্রুম করছো, এরকম কোন 3টা ডগের কথা ফার্স্টে মনে পড়ে? মানে যে অনেক ভালো এরকম যে কিছু? কোনো খারাপ ভালো সব মিলায়। লাইকা, আর একটা হচ্ছে সিম্বা নামের ক্যাট, একটা ও হচ্ছে অনেক এগ্রেসিভ, আর ও আমাদের একটা পুরান ক্লায়েন্ট, ওকে সব সময় মনে থাকে। আর আরেকটা হচ্ছে সিম্বো আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর তুমি তোমারটা বলবা, তুমি 3টার নাম বলো। আমারটা হচ্ছে লাইকা আছে, সিম্বো, আর হচ্ছে এখন তো মনে পড়তেছে না।
আর পোগো আছে পোগো আর আরেকটা ডগ আছে ওর নাম হচ্ছে ব্রুনো খান রাইট। এটা আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার সময় অলওয়েজ মনে করি যে একটা সারনেম দিয়ে দেয় কেউ পেটকে, এটা কিন্তু খুব ভালো। তো থ্যাংক ইউ গাইজ, তোমরা অনেক করো ফর প্যাম্পার্ড পজ এন্ড দিস ওয়াজ আ ওয়ে। এন্ড এটা বব গাইজ। ওকে, সো দিস ইজ বব, আওয়ার লেটেস্ট রেস্কিউ। ওকে নিকেতনের রাস্তার থেকে আনা হয়েছে, একটা গাড়ি ওর পিছনের পায়ের উপর দিয়ে চলে গেছিল, তো তাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এন্ড এখন ফাইনালি ও আমাদের সাথেই থাকে। বাট ওকে অ্যাডপশনের জন্য আমরা ট্রাই করতেছি, সো ইফ এনিওয়ানস ইন্টারেস্টেড লেট আস নো। And about the collaboration, oh my god, we are so lucky and we are really glad that Jeep Bangladesh are with us on Very this journey. excited, yeah. What do you have to say about that? They're a great mobility partner for us and great for pets. Give it a try. Yeah. So guys, আমরা এখন চলে যাব Jeep Bangladesh's showroom to see where their magic happens. So stay tuned let's and take a keep look. watching. And this is where the magic happens of Jeep nice. Bangladesh. So guys, we're here at Jeep Bangladesh and jeta bollam je they are our mobility partner for this show, today's podcast driven by Jeep Bangladesh. So Nadia Pu, how did you feel driving the Wrangler and It we was were on street, fantastic. everyone's eyes were on us. So Really tell us good. more about the experience. Fantastic vehicle to drive. Very easy, smooth, very comfortable for our pets. We had a great drive today. Amazing, great fun. And you know, whenever we look for a ride for our pets, it has to be the best, guys. So আমরা দুজনেই কিন্তু Jeep Wranglerটা ড্রাইভ করেছি and you know, approved by us. The pets are also super happy, they're super comfortable. And if you guys want to know more about this ride, check out their Facebook page, Jeep Bangladesh, or their Instagram. And with this, we are ending today's episode of today's podcast with me, Ahona, driven by Jeep Bangladesh. So Nadia Pu, thank you so much for supporting us throughout and also being a part of today's podcast. You're welcome. Hope you but enjoyed. It's great. I enjoyed it, and continue watching us. There's many more episodes coming. It's a great thing, and we're having so much fun. So you can enjoy it with us too, and your pets. And that wraps up today's podcast's first episode, the pilot episode. But guys, we have some amazing episodes coming up. We have Raki Napsar, Sara Alam, we have T. Sunhera, we have Shobhota, we have Sunidhi, and many more. So stay tuned and keep watching today's podcast driven by Jeep Bangladesh and produced by Pampered Paws Bangladesh. Don't forget to subscribe and follow us every week for more positive adventures.